Всем привет, вы на канале Anarchy Games, и мы продолжаем играть Baldur's Gate 3. И добрались все-таки до Валерии. Валерия, поговори с нами. Чудесно. Таки завершим это дело. Все есть доказательства. К сожалению, так и есть. Я нашла новый лик исследователя. I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Давай, мы еще тебя навалим. Это... Убийство Лоргана — это часть куда более масштабная, за городом служить Баалом. A Baal plot. You as well. Devella's been harping on about Baal for months. Если так и есть. Something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Это не домыслом, есть доказательства. Вот, все тут ясно написано, как эти убийства связаны с возрождением культа Баала. Это письменно. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the Вы ленивые, не хотите работать никто, а? Oh, and you'll need this pass. It'll give you О, нам пропуск дали. Бокал туда еще рот запихнешь. What are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move. Ладно, у нас есть продолжение квеста. И хрюшка улетела. Хрюшка. Так, с вами нельзя поговорить. Хрюшка, ну такая себе, она как свинья себя повела, так. И слоника, свинья просто, да? Ну, назвал случайно хрюшкой. Ну, что сделать? Хрюшка есть хрюшка. Так. Вон на твой стул. Уховерт. Кто там? Витипала. It's a name you know. Nine Fingers is the head of the guild, a criminal organization operating inside Baldur's Gate. Обман. О Девятипала говорите? У меня к ней дело. Давай. Восхищение. Мы вообще максимум прокачаем. Просто в ноль вышел, да? Зашибись. Seems everyone's got business with her. Heard the gal met her match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. И похож на Ведьмака из второй части. Ведьмака. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. Hey! You still lurking about? I don't remember inviting you to the party. Может, дело интересное, хочу поучаствовать. А еще на убеждение тоже. Ну, думаю, ну, 26 будет, да? О, угадал. Look, this subject's not safe. You selling your services, beat feet to the Guildhall. Пойдем. Basilisk Gate, Guildhall. That's all you're getting from me. Хорошо, я тебя и так уже много знал. Молодец, спасибо. Ты нам уже хоть что-то дал, чтобы мы куда-то пошли. Хоть не нахер, это хорошо. Так, горилла. Горилла. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Ugh.
You must have slipped by me earlier. Raphael's very disappointed you turned him down. Я ведь ее не помню. Я просто обдумываю другие варианты. Nothing wrong with that. I hope you make the right choice. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Это вряд ли. Может, ты и права. You can save yourself and the city if you sign that contract. If the brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. Ой, так заставьте меня. От меня почему-то она требует от меня чего-то, что вместо того, чтобы помочь просто. Я эту корону на себя натяну. Не верю, что дьявол беспокоит судьба мира. Мира нету. Логично. Я оставлю мост без его помощи. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. Так, а чё по бухлу? Чё есть? Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's caress. What Мы уже can уходим, this если do чё. for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Давай, накатим. Давай, хочу новый рецепт попробовать. Don't know about that, chum. Who Худцев шмуряк. smokes a stronger wallop than all 10 of my knuckles? Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop. Давай, давай, вырубит сейчас по-любому. Потом голенькая просто, да? Я рискну, давай. Давай свой шмурдяк, давай. Damn. The gal knows what she wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Могу поспорить, барон в таком месте слышит великое множество историй. My business is slinging tankards, not hoarding secrets. I'd like to keep it that way. У тебя еще есть? Have a look. Ну, в принципе, у тебя... О, мы можем набухаться. Набухаться. Дев этому амулету восстанавливаете 2-8 УСД за раунд, пока пьяненький. Ну, покупать я не буду, если честно. В принципе, мы можем у ней купить бухло, набухаться и получить ачивочку. Так, и что это дает там, шмурдяк твой? Выпить. Что за шури? Долго овцой стал? Кошка Кира. Я не могу ни с кем разговаривать. Я овечка. Я овечка, бе-бе-бе. Я овечка, бе-бе-бе. Хи-хи-хи. Топ-топ-топ, овечка. У нас уровень. Уровень будем... Прямо овце будем понимать, не? И здесь, кстати, внешность нормально. Получен фокус, получен заклинание. Фокусы, фокусы, фокусы. Нет. Вот и я бы, наверное, что-нибудь типа такого прикосновения, наверное, выбрал бы. И заклинание смертельного облака берем. Паралич чудовища. Призывает существо, оно не может двигаться. Каменная стена. Призывает стену из обычных массивов. Нам какой-нибудь пятый круг, да, нужен? Пятый круг, это только вот этим. Или кинез.
Летучее существо или предмет на 18. Один раз захватом может повторно использовать телекинез, не тратя ячейку заклинания. А чем тяжелее предмет, тем больше сил она отнимет. Это возьмем. Вдруг кому-нибудь надо будет тяжелого такого выкинуть. Это и облако, да? Что еще? Чертам. Черта. Мы, наверное, черту. У нас он лук, да, больше по луку. Я бы что-нибудь на лучник. Мастер лук. Стрелок. Ваши дистанционные атаки не получают штрафов от правил господствующей высоты. Дистанционные атаки оружием, которое вы умеете пользоваться, получает штраф минус 5 к броскам, но дополнительно наносит 10 урона. Это может включать и отключать. Давай такой. Плюс 10 урона. Я, может, вообще неправильно билды собираю? Если ничего не так, напишите мне в комментах. Фокусы. Что за фокусы? Оберег от оружия, свет, драматургия. А этот... Вот здесь что подготовить, здесь уже надо выйду. Я уже не овечка. Так, мы еще не заходили вот сюда. Иридия, это... You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Else, darling. Another sip and I'm like to spill over. But other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? Может, дашь мне? Смотреть молча. Have a sit on my lap. Посмотри, что вылезет. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. Он читаешь? Все уже. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. I will drink your essence. Hoots! Order up! Another tankard for the fist. Ну вот, не вмешались, они поговорили, и все спокойно. Так, тут что за песенки? Королева дев. You can stare as much as you like. Исия. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into the night. Короче, тут больше нечего, да, поговорить. Ладно, уходим отсюда. Мы закончили на этом. Так, а ты что-то херню какую-то продаешь, да? Робион Сия, что ты продаешь? Ведь требуется пицца, да. Давай посмотрим. Ты продаешь херню. Какое продаем вообще-то с нами? Так, вот так, вот так. Вот так. Ладно. Так, это что за здание? Как в него попасть? Там еще и внизу. В принципе. Так, это с борделя. Когда дойдем сюда? Что здесь такое? А, это и есть бордель. Ну все. Идем дальше. Дальше что у нас? На двери. Больше нет никаких заданий же этого, да? Все? Все? Так, это куда мы попали? Мотки кармы. Здравствуйте, привет. Да, я тут. Что ты орешь-то? Кого? Что тебе нужно-то?
My name's Narber. Adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever Ты это, seen. баникой, что ли? As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Не знаю. Давай ты со мной все-таки подерешься, я тебе расскажу. Sure. I'll just raise my fists and it's no use. Значит, ты не боец. I can't do it. Guess old Narber's more of a talker than a fighter. Вот тебе подсказка на начало. Меньше слов, больше ударов. Следуй за своей мечтой и узнаешь. Вот пока не попробуешь, не узнаешь. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Конечно, нет, больно не будет. У тебя есть карман? Ahoy, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gums. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Тебе никак не удается нащупать правильный мотив? Про что это? If it's empty patter you want, get your clothes from a brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine taste you're after, Calm's Gums as Что за шмотки у тебя есть? Давай посмотрим. Ты брат в опасности, его имя оказалось в списке серийного убийцы. О, давай так. That's gods. I've no love from my brother, but that's extreme. He doesn't deserve that. Thanks for warning me, but it's him that needs warning, and he never listens to me. Братом не ладишь, что ли? Either, if you knew him like I did. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Может, Фигаро просто хотел, чтобы сестра была рядом. Maybe you should keep your nose out of where it doesn't bloody belong. Now, you want clothes or not? Все, посмотрим, что это за шмотки есть. Ну, тебе просто... Ну, ладно. Фантастик, фантастик, Кармен, Кармен, ты фантастик. Так, больше здесь такого нет. Осмотр. Ладно, у тебя ничего здесь такого нет. Так, тут что напротив? Вы чё орёте здесь? You have got to check out Dan Fallon's dancing acts. Their leatherwork is amazing. Ты на мою кожаную флейту поставить не хочешь? Столько торговцев. Томми. Don't draw any trouble on old Enthar. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Я вообще никого не обижаю, чем мне обижаться? Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Что у тебя есть? Давай, показывай. Вот это да. Перчатки военачальника. Цель имеет помеху при испытании против ваших маневров. Врага берсерков. Поиск очень редкий. Вы получаете бонус к врагам атаки, когда атакуешь существ, который уже был нанесен урон. Жажда крови. Атака без оружия и в ближнем бою дополнительно наносит 2 некротического урона. Оружием носит. Еще погибель. А вы атакуете этим оружием гномов или дварфов, вы получаете... Ну, это конкретно против кого-то. Тяжелая броня, средняя броня. Ткань есть. Легкая броня. Режущего. Колющего. Режущего. Дробящего. При использовании терпеливой защиты вы также получаете оберег от оружия. Хрень какая-то. Пожрать только вот.
Латы, акробаты. Нет у тебя. Да. Так, и ладно, зайти я не могу, да, потому что у тебя два охранника здесь. Ладно, хрен с тобой, то пойдем дальше. Пойдем дальше, мы как-нибудь тут пройдем, в общем. Они, наверное, скажут, ну, давай пропуск, а у нас он есть. У нас все есть. Вот это я не уверен, что здесь. Давайте глянем, посмотрим. Так, тут кто? Беженцы. В принципе, наверное, здесь все закончили тогда. Пойдем со стражниками поговорим, и, скорее всего, нам мост отпустят. Или нас. Но, надеюсь, мост. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Я пригласил на возведение в сан. Дознаватель Валерий ждет меня в Нижнем городе. Там орудует серийный маньяк. Вот все. Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn Идем ради sure. этого. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. Все, мы прошли. Мы расследуем это убийство. И мы попали в город. Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Не надо нам. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, Там Гортош там. commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Мой город, мой мир. Приятно познакомиться. Можем поговорить наедине? Of course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Мы дойдем. О, дверь. Что тут есть? Вины скалео. Вот так. А что, подожди. Кнопка запутался. Бросит вызов лорду Гортошу. Он реально здесь. Что вы там? Actually, don't tell me. I don't want to know. Не сыты. Древних знаков. Опа. Мало у нас раньше так целый спит. Так, с вами можно поговорить вообще, что-нибудь тут? Нельзя, ну ладно. Лорд Гортош вас ждет. Да, мы не пройдем. Да пойдем поговорим с ним. Че мы, сыкуны, что ли? Проход, еще вниз какой-то проход. Так, а я думал. В смысле так? Да лезь, возьми. Он прям перед тобой стоит. Странно, почему не дотянуть? Третье око, ночное зрение. Вы получаете способность видеть в темноте. Ну, у меня есть он. Вот туда проход. А как мне наверх подняться? Помню. Пойдем сюда, я не знаю, мы куда это пройдем. Мы где? Слева.
Мы не делали плохого. God is Внимательно прослушаться к бормотанию стражницы. Давай. Вау. You find no meaning in her muttering. Темный журнал там здесь. Ожидание казни. Все-таки советницу какую-то поймали, да? Советницу Флюрик. Через глубины змеиной скалы, там мы ее и найдем. Ну, Астарион, вскрывай тогда. Я с Гортошем так еще не поговорил. Я думаю, надо сначала с ним идти поговорить. Да хре, что ты не можешь? Все, открыл, молодец. Ну, пойдем. Можно с вами поговорить? Ничего ж такого не будет, если я здесь поговорю с вами. Ничего страшного. А где мне искать-то? Та, которая нужна мне? Советница. Я тебя всегда спасаю только. Советница, что с тобой случилось-то? I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to older Ravengard's husk, empty as a stare. A tadpole's puppet. Короче, они тут проборотили всех уже. He spoke in accusations. Apostasy, conspiracy, sedition. I'll be executed in 5 dawns. Я тебя вытащу, ты нужна вратам Балдура, нужна Рейвенгарду. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Alder's words. I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. Что делать? Давай, рассказывай. Unlock my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. А стражами там по башке не даст? По 65. Ото. Мы с тобой еще поговорим. Что? Может избежать, если... I don't need to escape. I've got food, water, privacy. And I mean to keep it that way. Ну и ладно. Хочешь кушать? Кому мешать не будет. Раскрываем, посмотрим. Как бы мы открыли тебе, да? Давай, сейф.
Преступник на свободе, преступник на свободе. Not as bad as it could have. Беги. Keep focused. We can talk once I'm free. Давай. И. Всё, топай. Time to press ahead. А так просто не работает, да, все-таки? Ну ладно. А мы вас так завалим. 3-3. Ты умри. Так, мне надо Винцидору, короче. Так, у вас по 65. Чуть на 65 есть? Так вот. Умрите. Тридцать. Ставим сюда стража. Это на крайняк. А молот. Лах. Так. Ты убьешь его? Давай. Тоже конец. Тут тоже конец. Заклинания не надо тут ничего. Ты, в принципе, можешь этому начать. Безоружный удар. Холодно. Ну, ледяной луч, он сюда вбей у него. Блин. А еще раз. Ты не моту на меня, что ли, сделал? Кто пойдет, то труп. Бег. О, прыжок, прям ко мне. Побег. Труп. Ищ. Куда? Так, Астарион, Астарион. Фак е, фак е. Что делать за ОЕ? Ты такой. Промах, ну слушай. Так, ты нанесешь 36 максимум. Пятое заклинание. Раз, два, три. Да, все. Будем, ну, тут еще сиськи мять. Так, это с собой, это все в лагерь. Так, еще тут охранник есть. У вас тут есть? Колбаска. Помидорчик.
Нас много там вообще? 500, мы вообще давно уже не отдыхали. Ну вот. После этого можно отдохнуть будет. Как освободим советницу. Ладно, пойдем. Больше ничего такого нет? Или нету? А, тут еще что-то. Так, давай советницу до дверей все-таки. Входа в тюрьму. Сюда, это сюда, это сюда. Это все в лагерь. Ты агриться не будешь? Keep focused. We can talk. Я сейчас охранюсь, а то вдруг что бой начнется. Выйти, да, надо? Было. Кстати, давай я тебя в этот город отведу. This is far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison. And for giving me courage when I'd all but run out. А не за что. С тебя 50 тысяч рублей. Удача на тебе понадобится. So encouraging words. If we're to crush the absolute, we need to hold our heads high and our weapons higher. I will travel to the upper city. Find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Ее не бросили, все, мы спасли ее. И как молния, и телепортнулась куда-то. Here we go. Так, Гортош. Просит вызов. Пройти в зал приемных. Так, кстати, пойдем перекусим. Долгий отдых. Что ты? Ты больше не говоришь? Так, тут кто? Тут Уилл есть. Включай сделку с дьяволом, Гейл и Гавк еще. Диалоги с ним. Говорить. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking А теперь они who would нужно take там. in these souls, if not the jewel of Baldurin. Ты выходил из врата Балда, город был надежным убежищем для каждого. Должно быть гордо, что все поменял. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. А, они там помрут. And order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. Там закрыто все. A safe haven. We'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Короче, ты злой какой-то. А наш. Статуя. Статуя нету. Уя. Any artifact that could command an elder brain must be close to omnipotent. But for it to be the very crown Carter's forged, it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal in comparison, whatever use he claims for it. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Нам да, корона нужна, да. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Ее. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water,
This could be the answer to all our problems. Так, и собачка с нами хочет поговорить. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Здесь твой дом, и здесь тебе рады. Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. Прям со всеми поговорили. Где лежаки у нас тут? Надо. А, тут уже так вот. Вокруг костра в сарае. И мы еще от восхищения минус, да? Надо восстановить ячейки. Так, здесь-то алкашка. Можем на этом? В принципе, там. Нет, не можем. Ну, мы можем, конечно, купить там, но это не том. Автовыбор. Всё, минус 100. Убираем. Давай полноценный отдых. Отдохнули, все молодцы. Вот, если что, можно купить все равно. Так. Раз здесь, наверху. Мы не можем больше... О, может здесь... О. О! Тора здесь. У вас тут такие... Тора, ты-то что тут делаешь? If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The dead three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Короче, вилла туда взять наверх, да? Как бы обойдется? Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Короче, успокаивать ее надо, да? И напал. Ну тут толпа такая, куда там? Я не могу спокойно смотреть, как тебе хватают остальные стражи. Давай дождемся более удобного момента. Когда поменьше народу будет. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that Так, камень у меня. Иди нафиг. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected.
You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding. Together, we can still restore authority over the brain. Of course. Gordhash always did have an eye for opportunity. Как ты предлагаешь договориться? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Хочешь против нее? Если ей так нужна моя кровь, пусть сперва попробует меня найти. Возможно, мы с ней могли бы заключить. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters. But she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not Да scorch что-то its вряд ли. Ты пытаешься убедить меня, что не желаешь городу зла? I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. What do you Absoluto. say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. Я тоже так думаю. Сейчас он полезен, а потом можно будет попозже разрушить. Let's be allies, said the viper to the frog. Только удав здесь я. Давайте проницательности попробуем. Можно ли ему доверять? 4 не прошли, не прошли. Давай перекинем. Конечно, нельзя ему доверять. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Я подумаю, но ничего не обещаю. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Кто? Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Кто у нас? Shifter. Оборот. It could be anyone. I mean, it's not me, but it could be anyone else. Девочка в The faceless лагере. in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Ну как мне искать Орин, если она легко меняет облик? Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Давай, мне нужно идти.
come and witness as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Давай. Then we proceed. The patriarchs await. Ничего плохого там, мне что ролик посмотрю. Patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Либо убить его, убить всех. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? Блядь. На маньяка похож. Gathered guests, grant ye consent? Ну, мы не особо согласны. Промолчать. Не будем. The council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. В принципе, я вот, да, поговорили. Ну-ка, что ты хочешь рассказать нам? There you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Так себе. Жулик, самозванец, но одет безупречно. Fucker always had expensive taste. I don't know how anyone in this hall could fall for this charade. Isn't it obvious what a chancer he is? А все политики такие же. Ходит не в тем. Когда народ напуган, он готов на все, лишь бы ощутить себя в безопасности. Это да. And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Да, чудовище он. Но начинать битву, когда у них 267 хп, такое себе. Бросить вызов. Нет, мы будем бросить вызов. Вернуться к Мизоре. Пойдем к Мизоре. Чему ты Вилла не взял? По-любому. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And to think, the drama's just started. You see, Gortash has had Will's father relocated. После переместил. Я думал, герцог нужен Гортошу, и тот будет его держать на змеиной скале. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Ravengard's good as dead. And to think, there's no way to save him. Or is there? Ты чё-то всё мнишь, блин. Поговорим. I know enough. Let's talk to Will in your camp. Сейчас в лагерь пойдем, да, будем искать предателя. Duke's life depends on it. Есть. Помощник. Что у тебя есть? Ты ж болтаешь? Ты не хозяин, тогда не важно. В смысле, я твой хозяин. It must be exhausting.
Так, тут здание какое-то. Поговорить с Рафаилом, чтобы... А, это Рафаил. Крепость. Город потом. Чтоб темных мест еще не осталось, мы еще пойдемте здесь. Так, будешь с нами говорить? Повариха. Некогда болтать. Бульон булит. Бур-бур-бур-бур-бур. Это врата. Или это не врата еще? Нижний город, верхний город. Значит. Ладно. Ну все, на этом мы-то закончим. А в следующей серии мы будем искать кого? Кто у нас предатель в лагере. Всем пока. До следующей серии.